天空被染成一片鲜艳橘色，摩洛哥西南部大城马拉喀什气温再飙新高，周一冲到摄氏50度，让人几乎无法呼吸。حياتي أنا ما شفت حمزة اليوم. أنت شايف الولد مشطوب بشطب، ما فيش حدا، ما فيش حركة في الشغل، والدنيا حم كثير وعالم ما بتنزل. 约旦安曼市中心，民众也是疯狂擦汗喝水，四处乘凉。不过来到南半球，今年冬天地形起伏极大的玻利维亚，却碰上寒流发威，罕见降下8月冬雪。Estaba seco, no ve, entonces con esa nevada un poco ya se va a raspar la papa. Bien seco estaba, entonces está bien pues lo que está nevando. 虽然降雪，民众好兴奋，但全球极端气候频传。现在来自欧洲的科学家尝试用 AI 技术预测未来气象。Some kinds of predictions are better with conventional models, whereas other kinds of predictions are now better with machine learned models, and it's really the synergies. So, for example, for strong winds, the conventional models will still be better. Whereas for the positioning of tropical cyclones, actually the machine learning models are really getting very good. 专家指出，传统预测是利用物理计算出来，不过机器学习则是回顾大量数据，两种方式各有好坏。今年的声音现象现在也影响到许多人每天都要喝的咖啡。Penurunan produktivitas kopi dari kebun itu sekitar 50%. 天气剧烈变化，高温加上不断下雨，现在印尼咖啡农相当忧心，咖啡豆产量急速锐减，让喝一杯咖啡的成本将越来越高。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。